So, so I continue here the last topic which you have studied. That is what definite integral. So see here the example on that same topic. That is, yes, it is from minus pi by 4 to plus pi by 4. So integral from minus pi by 4 to plus pi by 4 sine cube x into dx into 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 dx is there. Okay. So same kind of integral we can find their solution by converting their power in terms of multiple. So how to convert their power in terms of multiple? We know here the result for trigonometric function. So either you can use their binomial expansion or you know their results. So what is that result? Sin 3x. मग sin 3x चा फॉर्म्युला आपण कसं लिहितो रे? 3 sin x minus 4 sin cube x. ये रिजल्ट होता है देखो. So how to get their formula for sin cube x? So sin cube x is nothing but, just to rearrange their terms, sin cube x is equals to 3 sin x. 3 sin x sin x minus sin 3x upon, yes, upon 4 is there. So this was the conversion of power in terms of multiple. So we can get their power in terms of multiple by using their Euler's formula. Yes. So if you are not knowing their formula to convert their sin cube of x in terms of multiple, so this will get by using their binomial expansion. Right ना? हे binomial expansion आपण काय करू शकतो? Convert करू शकतो. So before that, you know here sin cube of x. So which is type of that function? Yes. So we can check the type of function by replacing x by minus x. So why we have decided to check their type of function? So always you keep in mind, when their function or when they're in integral, there is symmetrical limits or there is symmetrical intervals, that is from minus pi by 4 to plus pi by 4. So in that case, need to check their type of function. So f of x is equals to sin cube x. It is also written as sin x whole cube. असं लिहितो आपण, लक्षात घ्या. मग f of minus x आपण कसं लिहाल? So f of minus x is sin of minus x whole cube. And sin of minus x is what? Sin of minus theta, it is minus sin theta. असं मिळेल तुम्हाला, minus sin theta raised to 3. And what is cube of that function? Minus 1 cube, it is minus into sin x whole cube. Means we will get their same function. बरोबर आहे ना? म्हणजेच काय मिळणार? Minus function of x. So function of minus x is minus function of x. Function of x is odd. Function of x काय असतो? Odd असेल. Function of x is odd. So instead of solving their integral, we can write their solution of integral directly. Either it is 0 or non-zero by their theorem on even and odd function. आता मग theorem on even and odd function काय आहे बघा. So within one step we can get their solution. So if you have their capability to solve their such a kind of integrals. But before that, yes, you should know their theorem on even and odd function. And what is that theorem on even and odd function? Minus infinity to plus infinity. So already their theorem is on general interval, that is from minus infinity to plus infinity. So value of symmetry is 2 times, that is from 0 to infinity, f of x dx. This is possible when function of x is even. What is called even function? Replacing x by minus x, f of minus x is काय मिळणार सांगा? Function of x. त्यावेळेला तुम्हाला सिमेट्रीची व्हॅल्यू काय मिळेल? 2 टाइम्स इज देअर. दॅट इज इक्वल्स टू व्हॅल्यू ऑफ या सिमेट्रीची व्हॅल्यू 0 मिळेल व्हेन फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑड. फंक्शन ऑफ एक्स काय असतो? ऑड असतो.
So what is type of their function? Function is odd. And when function is odd, within fraction of second, we can get their value and it is 0. So instead of that, when you solve this problem by using their expansion, yes, you will get their same solution, that is 0. So either we can get their solution of such a kind of integrals, that is integrals with symmetrical limits. Yes, in that case need to check their type of function. And when function is odd, value of symmetric असते 0 असते, म्हणजे ह्या इंटिग्रलची व्हॅल्यू काय मिळणार? 0 मिळणार. ओके. So within one step we can get their solution. So correct option is what? 0. Correct option काय असणार? 0 असेल. So what is that one more? You know, here to solve their integral of inverse trigonometric function, that is from -1 to +1 cos inverse of x into dx. This is what inverse trigonometric function. अगर ये आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो प्रोसेस भी क्या हो सकता है? लेंदी हो सकता है. Yes. So process will be lengthy. How to get their cos inverse of x? You know here. Their solution will be obtained by using integration by parts. And which is that integration by parts? Beside their steps, I will state here the result of integration by parts. So u into v. So before applying their uv, फंक्शन कशी अरेंज केली पाहिजेत लिएटमध्ये? लिएट मीन्स व्हॉट? लॉगॅरिथमिक, इनव्हर्स, अल्जेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेन्शियल. So solution will be obtained by, yes, either by simple result or by generalized result. Simple result काय आहे? First into integration of second minus integration of derivative of first into integration of second. हा असेल. And what is that second result? Second result is applicable only at u should be, म्हणजे हा u काय असला पाहिजे? U should be algebraic function like index function. So in their index function, their differential will vanishes at finite instant. Okay. So when there is index function in place of u, or u as a index function and v is any other function, so in that case, their generalized integration by part rule state that u into integration of v कसं लिहितो आपण? v1 minus u का डेरिवेटिव क्या होता है? u डैश. फिर से v1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? v2. बराबर है ना? u डैश का डेरिवेटिव u डबल डैश. फिर से v2 का इंटीग्रेशन v3 माइनस u ट्रिपल डैश into v4. So v1, v2, v3, v4 are the integrations of v, and u dash, sorry, u dash, u double dash, u triple dash are the differential of u. So here in this generalized integration by parts, derivative of u आणि इंटिग्रेशन ऑफ व्ही विल गो ऑन इन्क्रीजिंग. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू काय होतं? वाढत जातं. आणि इंटिग्रेशन ऑफ व्ही सुद्धा काय होतं? विल गो ऑन इन्क्रीजिंग. म्हणजे ते सुद्धा वाढत जाईल. ओके. सो हिअर टू फाइंड देअर सोल्युशन ऑफ सच अ काइंड ऑफ इंटिग्रल by their integration by parts. Okay. So -1 to +1, but need to arrange their function in series of logarithmic function, inverse function. So inverse is there. No logarithmic function is there. So there will be inverse. So we write their inverse in place of first. Into algebraic is what? 1. 1 is there. So we can consider here 1 as algebraic function. And further we proceed by using their simple result. Because in this case their derivative of u will not vanishes at finite instant. So non-vanishing differential term is there for cos inverse of x. So use their simple result of integration by parts. Okay. So first function keep as it is. म्हणजेच काय असणार? cos inverse of 1. Cos inverse of 1 into inverse of x. And integration of 1 with respect to x, it is x. म्हणजे v चं इंटिग्रेशन, that is v1. v minus integration of derivative of cos inverse, it is -1 upon root of 1 minus x square. हे डेरिव्हेटिव्ह आहे लक्षात. into integration of v, that is 1. काय असणार सांगा? x into dx. And provide limit to this term from here in both the terms. Yes, that is what linear term as well as integral terms. So both have same limits, that is from -1 to
काय असणार आहे, +1 असेल. हा -1 टू +1 आणि इथे सुद्धा काय असेल, -1 टू +1 इथे. When you apply here the upper limit first, that is cos inverse of 1. What is that cos inverse of 1? Yes, cos inverse of 1. What is that cos inverse of 1? बघा cos inverse of 1 काय असणार, 0 असणार. कारण cos 0 ची व्हॅल्यू काय आहे? बघा cos 0 इट इज 1. मी 0 इज cos inverse of 1. कळलं का? म्हणजे cos inverse of 1 ची व्हॅल्यू काय असणार, 0. सो 0 into 1 it is 0. Minus at lower limit. Substitute x is -1. So for which angle their value of cos is -1? You know. Cos of pi याची व्हॅल्यू काय असते, -1 असते. मग पाय ची व्हॅल्यू काय असणार, इज नथिंग बट cos इनव्हर्स ऑफ -1. बरं आहे ना, cos इनव्हर्स ऑफ -1. मग व्हेन यू सबस्टिट्यूट देअर x इज -1, cos इनव्हर्स ऑफ -1 इज व्हॉट, पाय ना. काय मिळणार तुम्हाला, पाय. पाय इज देअर. ओके. आणि x इज व्हॉट, -1. दिस इज वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म. ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, प्लस. इंटू इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू +1. x upon root of 1 minus x square into dx. Into dx is there. So how to get the solution of such a kind of integral? Solution will be obtained either by using substitution like 1 minus x square is t, or when there is symmetry, that is from -1 to +1, use their type of function or check their type of function. So which kind of function is there in integral? So that we have to check. So how to check? By replacing x by -x. म्हणजे काय करायचं, x च्या ठिकाणी -x ठेवायचं. So f of x is what? x upon root of 1 minus x square. अगर आप x की जगह -x पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, f of -x is -x upon root of 1 minus x च्या जागी -x ठेवा. अगर आप x की जगह -x सबस्टिट्यूट करें तो -x होल स्क्वेअर म्हणजे x स्क्वेअर मिळेल. And this is nothing but what, minus function of x, na? So function of -x is minus function of x, function is odd. And when this function is odd, value of symmetry काय मिळणार, म्हणजे याची व्हॅल्यू 0 मिळणार. So minus minus plus is there. Pi plus 0 it is pi, and pi is finite solution of their integral. बरोबर आहे ना. मग याचा करेक्ट ऑप्शन काय असेल रे? So what should be the correct option for their integral? Pi. So pi is the correct option. बरोबर आहे ना. So pi is the correct solution for their integral. Okay. See here the next. So there in next function there will be even. There will be now in their next integral there will be even function. There will be even function. Okay, see here. So integral from minus pi to plus pi. Root of 25 minus x square into dx. Once again there is symmetry. So always you should keep in mind, when there is symmetry, need to check their type of function. Either it is even or odd. So replacing x by -x. Okay, see here. Replacing x by -x. So f of x is काय असणार सांगा, root of 25 minus x square. अगर आप x की जगह -x सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, root of 25 minus and -x whole square means what, x square. That is equals to function of x. And f of -x is function of x means what, function is even. Function of x is even. And when there is even function, so will you get their 0 value? No, there will be non-zero value. According to their theorem on even and odd function. कुठे आहे theorem? इकडे आहे बघा. So when function is even, value of symmetry काय असणार, 2 times. So value of symmetry काय मिळणार तुम्हाला इकडे, 2 times is there. So 2 times from 0 to 5 root of, हे मी कसं लिहिणार बघा, 5 square means 25 minus x square into dx. और उसके लिए आपके यहाँ एक रिजल्ट होता है, एंड व्हाट इज दैट रिजल्ट, रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. हा आपण कसा लिहितो बघा, इंटू dx. दॅट इज इक्वल्स टू x by 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर असं मिळेल, प्लस ए स्क्वेअर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए असं म्हणेल. सो दिस वॉट स्टँडर्ड रिझल्ट इन इंटिग्रेशन. तर हा रिझल्ट इकडे काय करायचा, यूज करायचा. सो वेन यू आर युझिंग देअर सेम रिझल्ट,
they're on integral. So 2 times, what it becomes? 2 times root of x by 2, na? So x by 2 into root of e square minus x square means what? 25 minus x square is there. Plus a square by 2. So what is that e? E is 5. A square by 2 means what? 25 by 2 into sine inverse of x upon e. ये म्हणजेच किती आहे रे? 5. And for this function, you provide the limits from 0 to कुठे असणार? 5 is there. 0 to 5. तो पहले तो आप लोगों को यहाँ पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है. When you substitute their upper limit, म्हणजेच काय? x is equal to 5 सब्स्टिट्यूट करा. So when you substitute there x is equal to 5, तो क्या होगा रे? 5 square means what? 25. 25 minus 25, it is 0. So x is 5 means 5 by 2, it is non-zero. But the root is 0. So 0 into 5 by 2, it is 0. So plus 25 upon 2 into sine inverse of x is 5. So pi by 5, 1. And sine inverse of 1 is what? Pi by 2. For which angle their sine is 1, sine pi by 2 का असणार 1. Okay? माइनस एट लो लिमिट सबस्टिट्यूट x इज 0. बघा x इज 0 ठेवला, पहला फैक्टर क्या होता है? पहली टर्म 0 होती है. प्लस साइन इनवर्स ऑफ 0 इट इज 0. मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा? 0. 0 प्लस 0 0. तो यहाँ पे क्या होते हैं? 2 कैंसिल होता है. दैट इज which one is the correct option for this integral? 25 pi upon 2. हा काय असेल? करेक्ट ऑप्शन असेल. 25 pi upon 2 is the correct option for their integral. Okay? Yes. So here in next, I think their solution of this integral will be clear. Okay? So now in next integral there will be trigonometric functions, and their limits of integral from 0 to pi by 3 into cos x upon 3 plus 4 sin x. 3 plus 4 sin x into dx is there. 3 plus 4 sin x into dx. Now you seems to be it's lengthy. No. First you have to think over the derivative and their function. So which is that function? 3 plus 4 sin x. So what is derivative of 3 plus 4 sin x? 3 का derivative 0 होता है. 4 keep as it is. Derivative of sin is cos. So cos is already there. So we have to adjust the term of 4 only, because 4 is multiple to their sign. And in the derivative there will be 4 cos x. असं मिळणार. So adjust the term of 4 in the integral. So when we adjust the term of 4, so we can adjust the only constant term, not a variable term. So 1 by 4 times into असं लिहितो आपण. Integral from 0 to pi by 3. Right? 4 into cos x upon 3 plus काय मिळणार? 4 sin x into dx. Right? So derivative of denominator is in numerator, and you know here the result. F dash of x upon function of x into dx, that is equals to log of function of x. काय मिळणार? Log of function of x is there. Okay? तो डेरिवेटिव क्या होता है? 3 plus 4 sin x का 3 का डेरिवेटिव 0. 4 and derivative of sin it is cos. So 4 cos x is there. क्या मिळणार तुम्हाला? 4 cos x. So that is equals to 1 by 4 times into log of 3 plus 4 sin x. 3 plus 4 sin x. 3 plus 4 sin x. Provide their limit to this term from 0 to pi by 3. 0 to pi by 3. So when you substitute first upper limit, that is 1 by 4 times into log of. पहले तो आप लोगों को क्या करना है? अपर लिमिट प्रोवाइड करना है. Yes.
Okay, no doubt. So we have to provide their upper limit first for this. Okay, for this function. So what is that upper limit? X च्या ठिकाणी pi by 3 ठेवायचं आणि cos sin 60 ची व्हॅल्यू काय असणार? √3/2. येस. सो 3 + 4 × √3 अपॉन 2 हे मिळणार. ओके. मायनस ॲट लो लिमिट काय असणार सांगा? 1/4 टाइम्स इंटू काय होईल? एक्सच्या ठिकाणी 0 आणि sin 0 काय असणार? 0. मीन्स गेट देअर ओनली log of 3. So 1/4 is common to both. बरोबर आहे ना? 1/4 काय असेल? कॉमन असेल. And you know their result. So what is that result? Yes, you know here the result of log a minus log b. So log a minus log b is what? Log of a by b. म्हणजे हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल होईल. ये टर्म किसकी होती? log a minus log b. So 1/4 is common to both. म्हणजेच आपण हे कसं लिहिणार? log of e. e म्हणजेच काय रे? 3 + 2√3 अपॉन काय असणार आहे? अपॉन 3 अपॉन काय असेल? 3 अपॉन 3. So which one is the correct option for this integral? ये करेक्ट सॉल्यूशन होता है. So 1/4 into log of 3 plus 2√3 upon 3. तो ये क्या होता है? करेक्ट सॉल्यूशन होता है. Okay, see here next example. There on yes limits where limits are constant for their integral. So integral from 0 to infinity e raised to minus x minus b raised to minus x into dx. Into काय असेल? dx. So do you find the derivative of a raised to minus x minus b raised to minus x dx? आपल्याकडे एक रिझल्ट आहे बघा. So what is that result? Integration of a raised to x into dx. And what is that result? e raised to x upon log a. हा असेल. Into derivative of x with respect to x it is 1. हा रिझल्ट आहे. प्लस c. तो सेम रिझल्ट यहाँ पे अप्लाई करना है. e रेस टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन का असेल e रेस टू माइनस एक्स, तो उनका इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस एक्स होता है. अपॉन काय असणार? लॉग ऑफ ए. ओके. इनटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 होता है. माइनस बी रेस टू माइनस एक्स काय असेल? बी रेस टू माइनस एक्स अपॉन काय असणार? लॉग ऑफ बी. माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 होता है. बरोबर आहे ना? And next to substitute their limits from 0 to infinity. Okay. So here in this function, when you apply their upper limit first, that is x is infinity. So a raised to minus infinity or b raised to minus infinity. So whatever base is there, but index is minus infinity, it is always 0. हा काय असणार? a raised to minus infinity 0. b raised to minus infinity, ab क्या होता है? 0. So 0 minus 0, 0. It means that their whole term becomes 0 at upper limit, that is x is infinity. काय होणार? 0 होणार. Minus at low limit, substitute x is 0. So a raised to minus 0, 1. म्हणजेच काय असणार? 1 upon minus times into log a असा मिळेल. और ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है. b raised to 0, it is 1. So 1 upon काय असेल? log of b is there. 1 upon log of b. You know, here effect of minus on this logarithmic term. So minus minus plus. So 1 upon log of a, and minus plus it is, what is that? Minus plus it is minus. So minus 1 upon log of b. -1 upon log b. And ये क्या होता है? करेक्ट सॉल्यूशन होता है इसी इंटीग्रल के. So when there is index function like e raised to x or a raised to x, whatever base is there, having index x or any type of index in linear form, their integral will be a raised to x upon log a. And once again to find the derivative of x with respect to x, it is 1. मग हे काय असणार? सोल्युशन असेल, that is 1 by log a minus 1 by log of b is there. Okay.
So here the next example, actually those example here in this I am taking, so it is not connected with last examples. So all examples are different. So all type of definite or any type of examples, their functions are different. See here, limits from 0 to pi by 2. Right? Seventh root of sin x upon seventh root of sin x plus seventh root of cos x. Cos x into dx is there. Into dx. Okay. Now we have one result in their integration, and that is most important. Which is that result? Integral from 0 to a. असा एक आपल्याकडे रिझल्ट आहे बघा. F of x into dx. It is same as that of integral from 0 to a. F of a minus x into dx. Into a minus x dx. मग काय होणार बघा? So you know here, when you apply their result on this integral, you will get their same integral. बघा same integral मिळतं की नाही. याला मी काय म्हणतो I असं म्हणतो. So this integral is I. So I is equals to. By this way, you will get their solution in simple manner. याला मी I असं म्हणतो. 0 to pi by 2 into 7th root of sin x upon काय असणं सांगा? 7th root of sin x plus 7th root of cos x. If there are not a irrational function, so we can express it in simple manner. Actually, there are irrational function that is in the form of root. And when there is in terms of root, yes, we cannot simplify in linear form directly. So instead of that, such a kind of results we can apply their own integral. So what is that result? It is nothing but यालाच मी काय म्हणतो बघा 0 to pi by 2. आपण असं पण लिहू शकतो 7th root of upper limit minus variable ना. So sin x into pi by 2 minus x असं होईल. You have to take that change everywhere in place of x to their function. Right? So 7th root of काय होणार सांगा sin x sin of pi by 2 means a minus x. हा रिझल्ट आपण अप्लाय करतो. हा f of a minus x. So their value will be same. तर त्याची व्हॅल्यू काय असते सेम असते प्लस 7 टाइम्स इंटू रूट ऑफ कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस एक्स ओके इंटू dx. So integral from 0 to pi by 2 बघा sin of 90 minus theta. 90 minus theta means what? It lies in first quadrant. Okay. So sin of 90 minus theta is cos theta. So 7th root of काय मिळणार तुम्हाला cos of x upon काय होणार सांगा upon 7th root of sin of 90 minus theta, it is cos theta again, plus 7th root of cos of 90 minus theta, sin theta, that is sin x into dx. It means that we are getting the same denominator. बघा हा इकडे डिनोमिनेटर आणि हा सुद्धा डिनोमिनेटर सेम है. ये 7th root of cos x, यहाँ पे 7th root of sin x. तो ये भी I होता है. दोनों भी क्या होते हैं इंटीग्रल्स होते हैं. And these two integrals are same, no doubt. So when you are adding these two, या दोन्हीची ऍडिशन जर घेतली तर काय होणार I plus I is equals to so if you are adding these two integrals, that is I plus I, ही दोन्ही इंटिग्रल. So in this case denominator is same. बघा दोन्ही मध्ये denominator same आहे. The denominator is same. As well as their integrals with limits are also same. That is from 0 to pi by 2, 0 to pi by 2. Order is also same. You add their numerators only.
So I plus I is what? Integral from 0 to pi by 2. बघा. So here in this case, I am taking their addition of numerators directly because denominator is same. बघा, denominator दोन्हीकडे काय same आहे. So add their numerators only. So 7th root of sin x plus हा 7th root of cos x upon काय होणार सांगा रे? Same, that is 7th root of sin x plus 7th root of cos x into dx is there. तो ये दोनों फैक्टर सेम होते देखो, ये और ये दोनों भी कैंसिल होते. सो आई प्लस आय इट इज 2 आहे ना, काय मिळणार तुम्हाला 2i मिळणार. दॅट इज इक्वल्स टू इंटिग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 dx म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ dx ओनली आणि इंटिग्रेशन ऑफ dx इज x प्रोव्हाइड देअर लिमिट टू दिस टर्म फ्रॉम 0 to pi by 2. बरं आहे ना, असं मिळेल. मग x च्या ठिकाणी अप्पर लिमिट ठेवा. अप्पर लिमिट इज वॉट pi by 2 माइनस लोअर लिमिट इज 0 मीन्स 2i इज pi by 2. तो i का वैल्यू क्या मिलेगा? pi अपॉन 4. i ची व्हॅल्यू काय मिळणार तुम्हाला? pi by 4 मिळेल. So pi by 4 is the correct value. So instead of that, if you are using their method of rationalization, काय होणार? Process lengthy होईल. So instead of that, you apply here the results, and when you apply this result, shortly you will get their solution. Yes, from their minimum number of steps, you will get their solution. Okay. Yes. So we'll see their next example. Integral from 0 to 1 x into 1 minus x raised to 5 into dx. ये भी आप इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को सॉल्यूशन इजीली मिल सकता है. ओके, सो इन दिस केस 1 minus x raised to 5 means what? It is obtained by using binomial expansion and multiplying with x. दोनों वे से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं. पहली मेथड क्या होती है? यस, यूजिंग देयर एक्सपांशन ऑफ 1 minus x raised to 5, but that job is lengthy. हाँ जॉब का है लेंदी है, and multiply every term by x and then to find their integration by using the index law in index results in their integral. Okay, but instead of that using their substitution, कोणतं substitution? तर हे substitution वर 1 minus x is equals to काय म्हणतो मी? ts म्हणतो. What is dx? Differentiating on both the sides. 1 का 0 होता है, dx का x का dx, ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट करना, that is minus dt. बरोबर आहे ना. आता लिमिट काय होईल बघा. Yes, in this integral x runs from 0 to 1 असा चेंज मिळतो. मग t साठी लिमिट काय होईल बघा. x के लिए 0 सबस्टिट्यूट करे, मतलब 1 minus 0 काय मिळणार? 1 म्हणजे t is 1 मिळेल. और x के लिए अपर लिमिट क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? 1. तो 1 minus 1 क्या होता है? 0. So limits will be changed from 0 to 1 to 1 to 0. Thereby substitution 1 minus x is equals to t. म्हणजे या सबस्टिट्यूशन पासून आपल्याला याचं काय होतं? लिमिट चेंज मिळतं, as well as we get their solution in few number of steps. So integral from 1 to 0 होणार लिमिट. दिस इज व्हाट लोअर आणि अपर. ये क्या होता है? लोअर और ये अपर होता है. लेकिन फॉर टी के लिए लोअर लिमिट क्या होता है? 1, अपर लिमिट 0 होता है. एक्स की व्हॅल्यू काय होते? एक्स ची व्हॅल्यू काय असणार? 1 minus t. बरोबर आहे ना. हा काय मिळेल? 1 minus t मिळेल. आता 1 minus x मीन्स व्हॉट? t म्हणजेच काय असणार? t raised to 5 आणि dx म्हणजे काय असेल? मायनस dt. देयर इज मायनस ना. So how to change their how to interchange their upper and lower limits? So we have to interchange their upper and lower limits by multiplying through this by minus. और ये माइनस क्या होता है? प्लस होता है. So it is from 0 to 1. और t से मल्टीप्लाई करना, t raised to 5 माइनस क्या असणार? t raised to 6 into dt. बरोबर है ना. तो इसका आप लोगों को क्या करना है? इंटीग्रेशन. So what is their integration? Their integration is t raised to 6 upon 6 minus t raised to 7 upon 7 and apply the limit to this term from 0 to 1 असं मिळेल. बरं आहे ना. So 1 by 6 minus 1 by 7 and what is sum of them? This will obtain by using, yes, cross multiplication, just by doing by
just by doing orally. So 7 minus 6, it is 1. So 1 by 42. For such a kind of calculation, you are taking their calci. So not to use their calci or any, yes, device. Or here 7 minus 6 का असणार 1 and 7 into 6 काय होणार 42. So 1 by 42 ही काय असेल? This will be correct value for their integral. So या इंटिग्रल साठी कोणती व्हॅल्यू असणार? 1 by 42 ही व्हॅल्यू असेल. Yes. Integral from 0 to pi by 4. Okay. Into sec square x upon 1 plus tan x into 2 plus tan x into dx. So when you observe here, function with their differential, function with their differential here in integral. So ये function क्या होता है? tan x. tan x का डेरिव्हेटिव्ह sec square होता है. So these two things are there, बरोबर आहे ना? मग याच्यासाठी आपण सबस्टिट्यूशन घेऊन हा प्रॉब्लेम काय करू शकतो? सॉल्व करू शकतो. नॉट टू अप्लाई देयर एनी अदर मेथड, बरोबर आहे ना? दूसरा कौन सा भी मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं करना. So here substitute tan x is equals to काय करायचं? सबस्टिट्यूट t करायचं. What is derivative of tan? It is sec square x into dx. That is equals to काय होणार? dt. That is equals to dt. So along with that, you have to take their change for limits. So limits will change with respect to their substitution. आता substitution से लिमिट्स कैसे चेंज होता है? देखो यहाँ पे लिमिट्स कैसे चेंज हो रहे हैं? x रन्स फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 असा चेंज मिळतो. मग t साठी लिमिट काय असेल बघा? x की जगह 0, tan 0 काय होणार? 0, मतलब t की जगह 0 होते. एंड व्हेन यू सबस्टिट्यूट देयर x इज पाय बाय 4, tan पाय बाय 4 काय असणार? 1 असेल. सो लिमिट्स कैसे चेंज हो रहे हैं? 0 टू पाय बाय 4 टू 0 टू 1 ना, असं लिमिट चेंज करतं. मग so you have to take that same change where in this integral. So their integral becomes I is equals to integral from 0 to 1. मग sec square x dx म्हणजेच काय असणार? dt is there. dt upon काय मिळेल सांगा? येस 1 plus t. 1 plus t into 2 plus t ना. Is there possible to get the solution of this integral by substitution only? No. Now here further we can get their solution by using their partition of fractions. हा एक फ्रैक्शन है बघा, 1 upon t plus 1 into t plus 2 ये फ्रैक्शन होता है, तो उनका पार्टीशन लेना. So consider that fraction separately, that is 1 upon 1 plus t या t plus 1 मी असा लेतो. t plus 1 1 plus t, it is same because in mathematics addition and multiplication are commutative. So t plus 2 is there. इथे काय असेल? t plus 2. मग याचं पार्टिशन काय असणार? देअर पार्टिशन ऑफ फ्रॅक्शन विल बी a अपॉन काय मिळेल? t प्लस 1 और प्लस b अपॉन t प्लस 2. b अपॉन t प्लस 2 मिळेल. बरोबर आहे? नाउ टेक एलसीएम. सो व्हाट इज दैट एलसीएम? एलसीएम इज t प्लस 1 into t प्लस 2. हा एलसीएम असेल. अदरवाइज यू टेक देअर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो a टाइम्स इंटू काय मिळणार? a टाइम्स इंटू t प्लस 2 प्लस b टाइम्स इंटू t प्लस 1. बराबर है ना? सो डिनोमिनेटर इज सेम. यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो d प्लस 1 और यहाँ पे भी क्या मिलता है? t प्लस 1 t प्लस 2. बराबर है ना? सो डिनोमिनेटर इज सेम, इक्वेट देयर न्यूमरेटर्स. So 1 is equals to, by this equivalency, 1 is equals to a times into t plus 2 plus b times into t plus 1. t plus 1 में. Now further we can get this values of unknowns
by 3 more methods. These methods I will explain in detail. Okay. First is that using exact substitution method. So what is that exact substitution method? You know here, their factors become 0 for what values of t are their variables. So their values of t or variables are called the exact values. बरं आहे ना? आता हे दोन्ही फॅक्टर 0 कधी होतील बघा. t इज इक्वल टू -2 मतलब ये एक्झॅक्ट व्हॅल्यू होते आणि t इज इक्वल टू -1 हा पण 0 होतो. मतलब दोनों भी फॅक्टर्स 0 होते ओनली बाय सबस्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू -1 अँड -2 याच्यामुळे होतं. मग आता काय करता येईल सांगा? Yes, this is what first method. Which is that second? Whatever the values of you have, whatever the values of you have, there in t, so you can take there any two values of t. So t के लिए आप कौन सा भी वैल्यू ले सकते हैं? 1 ले लो, -1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो. From this you will get there two more simultaneous equations in the form of AB. And these two simultaneous equation will be solved by using calci or by, yes, theoretical. दोनों वे से आप फाइंड कर सकते हैं. ये जॉब लेंदी है. तीसरा क्या होता है? इक्वेटिंग देयर कोएफिशिएंट्स ऑफ पावर ऑफ टी ऑन बोथ दी साइड्स. ये तीनों में से कौन सा इजी होता है? तो एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ये इजी होता है, सो दैट वी गेट देयर व्हॅल्यूज ऑफ कॉन्स्टंट्स, व्हॅल्यूज ऑफ अननोन्स डायरेक्टली. बघा आता डायरेक्टली इथं अननोनच्या व्हॅल्यूज कशा मिळतात. ये फॅक्टर 0 होता है कैसे? सब्स्टिट्यूट सेकंड फॅक्टर विल बिकम्स ए 0 ओनली बाय सब्स्टिट्यूटिंग t इज -1. सो 1 इज इक्वल टू काय होणार? -1 + 2 इट इज 1. म्हणजे a का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. उसके बाद सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू -2. -2 सब्स्टिट्यूट किया है तो भी थोड़ा सा भी असर यहाँ पे LHS के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि LHS इज, yes, LHS is constant. Okay. Substitute t is -2 + 2 0 and -2 + 1 -b. So b की वैल्यू क्या होती है? माइनस क्या होणार? 1 होणार. And once you get their values of unknowns a and b, where we substitute in their partition, या partition मध्ये, तो ये partition आप लोगों को कैसे दिखाई देगा? ये आप एक मतलब क्या रे? ये मतलब 1 होता है, सो 1/t+1. और b मतलब क्या होता है? -1. सो प्लस माइनस मतलब माइनस -1/t+2. और ये पार्टीशन कहाँ पे यूज करना? इन देयर, यस, इंटीग्रल. When there is fractions having two more factors in place of denominators, we can find their partition by regular methods. ओके. मग आपण त्याचं काय करू शकतो? पार्टीशन फाइंड करू शकतो. तो ये इंटीग्रल आप कैसे लिखोगे? देयर इंटीग्रल बिकम्स फ्रॉम 0 to 1 काय होणार सांगा रे? उसका पार्टीशन 1 अपॉन, मतलब ए का वैल्यू 1 होता है, सो 1/t+1. 1/t+1. और b का वैल्यू क्या होता है? -1, सो -1/t+2 इंटू dt. बरोबर. तो यहाँ पे देखो 1/t+1 का डेरिवेटिव, t+1 का डेरिवेटिव 1 होता है ना, सो इट इज ऑलरेडी इन न्यूमरेटर. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ऑफ, यस, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इन न्यूमरेटर, देयर इंटीग्रेशन विल बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. म्हणजे ह्याचं इंटीग्रेशन काय असणार? लॉग ऑफ क्या होता है रे? t+1 होगा. माइनस t का डेरिवेटिव 1 है, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा? सेम. So integration of subtraction is subtraction of their integration. It means that we can find the integration of every fraction separately, where the fractions are in sum or subtraction. Instead of that, their fractions are in product. Can you get their integration separately or individually? No, there is not possible. For such a kind of fraction, we have to find their partition, and this is what partial fraction method. ये क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है. तो इनका डेरिवेटिव क्या होता है? 1. सो लॉग ऑफ क्या होना सांगा? t+2. and for that whole function in t, applying the limit to this term from 0 to 1. Okay. So in this function we'll apply their limit directly. So either we can apply their limit directly or by after substituting we can use their limits. So log a minus log b आपण कसं लिहितो? log of a upon b. म्हणजेच कसं लिहिणार? log of t+1 अपन क्या असणार? t+2. और उसके लिए लिमिट आप लोगों को क्या देना है? 0 to 1 ऐसे लिमिट देना है. ओके. दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ, बघा अपर लिमिट क्या होता है? लॉग ऑफ t की जगह 1, 1 + 1 2 and 1 + 2 3, मतलब 2/3. ओके. माइनस substitute t is
0 म्हणजेच काय असणार log of 1/2. And we know here the result of log. And what is that result of log? Yes, log a minus log b is log of a upon b. मतलब आप कैसे लिखोगे? Log of 2/3 divided by 1/2. So will you cancel the term of 2? No, the 2 will comes in multiplication of these two. So 2 into 2 4, 4/3. तो उनकी करेक्ट व्हॅल्यू क्या होते? log of 4/3. तर करेक्ट सोल्युशन काय असेल? log of 4/3 असणार. ओके, log of 4/3 हे करेक्ट सोल्युशन असेल. सो व्हेन their functions with their differential in integral, so we can find, yes, just by using their substitution. And further we proceed either by, yes, partial fraction method or their any substitution method. Okay, तर याचं सोल्युशन काय असेल? log of 4/3. सो log of 4/3 हे क्या होते? फाइनाइट व्हॅल्यू होती. Why it is finite? Because limits are constant. When limits are constant, their solution of integral will be constant, that is finite. It is what log of 4/3. त्याची व्हॅल्यू काय असेल? log of 4/3 असेल. ओके, येस, यू कम इन देयर नेक्स्ट प्रॉब्लम हैविंग द एक्सपांशन. अगर इंटीग्रल में एक्सपांशन होता है तो उनका सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करते हैं? सो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, ये देखो एक्सपांशन 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन काय असेल 2 फॅक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन काय असेल 3 फॅक्टोरियल प्लस अँड सो ऑन असं असेल. लक्षात, इनटू e raised to 2x आहे. e raised to 2x dx is there. So actually in their expansion there are alternating plus minus term. Wait, plus minus यहाँ पे minus plus यहाँ पे minus. So there are alternating plus minus term. Not all terms are in positive form. That is in addition form. So 1 minus plus then minus. So 1 minus plus minus means this expansion is of which function? Exponential. Why we are using their exponential function in place of their series? So you know in this series there are natural terms, there are natural powers of x. And when there are natural powers of x or natural powers terms in their expansion, definitely there will be exponential function. There is exponential function, no doubt, but with index, with negative index, no doubt. Why there is negative index? Because in their series, the expansion, there are alternating plus minus term. म्हणजेच काय असणार इकडे? एक्सपोनेन्शियल फंक्शन विथ निगेटिव्ह इंडेक्स असेल. दॅट इज e raised to minus x. हा, प्रोव्हाइड लिमिट टू दिस टर्म फ्रॉम 0 to 1. आणि इकडे काय मिळणार? e raised to 2x into dx असं मिळेल. You seems to be their problem is lengthy. No, if you are knowing their expansion of any type of function, so when they provide their any type of series, either in even powers, odd powers, or natural powers, we can express their into function. Yes, so all series are nothing but the functions, or all function which can be expressed in the form of series, and this is possible by using their Maclaurin series. So which already you have studied. So e raised to minus x into e raised to 2x means what? इथं इंडेक्स लॉ ने याची व्हॅल्यू काय म्हणणार? e raised to x. Provide their limit to this term from 0 to 1 before after evaluating their integration. तर याचं इंटिग्रेशन काय असेल? e raised to x. तो e raised to x का इंटिग्रेशन बी itself upon derivative of x with respect to x, it is 1. But sometimes you are not using that same. So always you should have habit to apply that same proper result in integration. Sometimes there will be index in the form of other than x, like x 2x असेल, minus 4x असेल, minus 6x. So in that case, yes, you have to write the derivative of that index were in place of denominator, and this will be law of integration. And for this integral, provide their limit to this sum from 0 to 1. याच्यासाठी काय असणार? आपल्याला लिमिट प्रोव्हाइड करायचं. सो व्हेन यू प्रोव्हाइड देअर अप्पर लिमिट फर्स्ट, दॅट इज x इज 1 म्हणजे e मिळणार. आणि सबस्टिट्यूट x इज 0, e raised to 0 काय मिळेल? 1 मिळेल. सो e minus 1
Actually, their value of E is 2.71828, not necessary to substitute. You write their term of exponential as it is, and correct solution will be E minus 1. म्हणजेच याचं करेक्ट सोल्युशन काय असणार? E minus 1 असं असणार आहे. लक्षात. Yes, their correct solution will be E minus 1. Okay. Now we will see there in next example. Function will be in the form of index. That is algebraic functions. Algebraic functions are there. आता इकडे काय आहेत algebraic functions असे. Integral from -3 to +3. Integral from -3 to +3. ax raised to 5 plus bx cube plus cx plus k into dx, where a, b, c, k are constant. Where a, b, c, k are constant. 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 Depends on dash. A, b, c, k are constant, but this integral will be depends on which constant, that we have to find. आता याचं सोल्युशन आपल्याला जे फाइंड करायचं आहे, that solution of their integral. Solution of their, so that solution is nothing but in the form of a, b, c, k. Am I right? Nothing but in the form of a, b, c, k. So already you know here is symmetrical interval, that is from -3 to +3. असं सिमेट्री आहे. अगर सिमेट्री होती है, so you know integration of sum is equals to sum of their integral. So हर टर्म का आप इंटीग्रेशन सेपरेटली निकाल सकते हैं. देखो e इंटू इंटीग्रल फ्रॉम -3 to +3 x raised to 5 into dx असा मिळेल. बरोबर आहे. प्लस b इंटू इंटीग्रल फ्रॉम -3 to +3 x cube into dx. x cube into dx plus c into integration from -3 to +3 x into dx plus काय होणार सांगा, plus k into integration of dx from -3 to +3. तो हर इंटीग्रल का आप लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना. So before evaluating their solution of integral, at least you see or you check their type of function. When function is odd, value of symmetry is 0. तो x raised to 5 क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है. Why it is odd? Because power is odd. यहाँ पे भी क्या होती है? पावर ऑड होती है. And x raised to 1 ये भी क्या होती है? ऑड पावर होती है. So first three functions are odd. So what value will be there for every integral? There will be 0, and this is possible by theorem on even and odd function. म्हणजे या इंटिग्रलची व्हॅल्यू 0 असेल. Why it is? Because there is odd function. ये odd है. So symmetry of odd function is 0. Symmetry of odd is also 0. Plus ये भी क्या होता है? odd, मतलब 0 होता है. Plus देखो dx, यहाँ पे constant function 1 होता है. Suppose it is 1. So which is type of that function 1? It is even. No effect will be there on function. It is constant, and every constant function is even. बराबर है ना. हर constant function क्या होता है? even होता है. तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 2k times into value of symmetry is 2 times into integral from 0 to 3 dx is there. So why you have taken there 2 times? Because their function is even. And which is type of their function? Their type of function is constant, no doubt. If there is constant, but constant is always even. So 2 times from 0 to 3 into dx. But first three integrals are 0, because in every integral there are
there are odd functions. So x raised to 5, x cube, and then x. So 2k into integration of dx काय मिळणार x and provide their limit to this term from 0 to 3. मग काय मिळेल सांगा 2k times into x व्हॅल्यू काय 3 minus 0 that is equals to काय मिळेल 6k. तो करेक्ट सॉल्यूशन क्या मिलता है 6k. अगर सॉल्यूशन 6k मिल रहा है so question is that their integral will depends on which variable that they are asking. So that will depends on k ना. तो आप लोगों का आंसर क्या होता है k ये आंसर होगा देखो राइट ना. ये जो सॉल्यूशन है किसके ऊपर डिपेंड होता है k is not known. It means that their integral will be depends on k. 6 is scalar multiple that doesn't matter but it depends on k. So ये इंटीग्रल किसके ऊपर डिपेंड होता है k के ऊपर. तो सही सॉल्यूशन क्या होगा k होगा बरोबर. k काय असणार हे करेक्ट सॉल्यूशन असणार. ओके. Now here in next function there is inverse trigonometric function that is from 0 to 1 x into उनका आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते थे tan inverse of x into dx. Tan inverse of x into dx. So how to get their solution of this integral? Which is type of their integrand x and हा tan inverse of x. Is there symmetry in interval? No, it is one-sided interval. So actually their function is defined to right of origin and their limits will be from 0 to क्या असेल 1 असेल. तो पहले तो ये आप अगर इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा रिजल्ट अप्लाई करना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. काय असणार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. मग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपण कसं अप्लाई करतो. येस. So this what u and then v. You keep as it is. Before applying here the integration by part, you should arrange their function in series of Lie. Okay. Lie के series में आप लोगों को ये फंक्शन लिखना है LI80. मतलब पहले तो क्या होना चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद इनवर्स, उसके बाद algebraic, trigonometric and then exponential. It means that you have to arrange their function in this series and then to apply their integration by part. पहले तो क्या करना है ये फंक्शंस आपको इसी सीरीज में एक्सप्रेस करना है दैट इज फ्रॉम 0 to 1 बरोबर आहे ना. म्हणजेच लॉगरिथमिक होता है नहीं इनवर्स है ना दैट इज tan इनवर्स ऑफ x इनटू उसके बाद अलजेब्रिक है इनटू dx. कैन यू टेक देयर प्रोडक्ट ऑफ x विथ दिस x? नो. So this x is in their inverse trigonometric function. It is not multiplied with their this algebraic function that is x. Because this x is in their inverse trigonometric function. Okay. So in this case need to use their integration by part. आता इथं integration by parts आपण कसा अप्लाय करतो. tan inverse of x keep as it is into integration of x काय मिळणार सांगा x square upon 2 minus integration of derivative of tan inverse काय असेल 1 upon 1 plus x square इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा रे x स्क्वायर अपॉन 2 मिलता इनटू dx. और उसके लिए लिमिट क्या देना है 0 to 1 ये लिमिट देना है 0 to 1. यहाँ पे भी लिमिट क्या देना है 0 to 1 है इसलिए राइट. फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड असेल. मग मला सांगा इकडे जर अपन अपर लिमिट पहिलं अप्लाई केलं x is 1 तो क्या मिलेगा आप लोगों को tan इनवर्स ऑफ 1 एंड tan इनवर्स ऑफ 1 क्या मिलेगा पाई बाय 4. x की वैल्यू 1 1 स्क्वायर इज 1 पाई बाय 4 इनटू 1 बाय 2 दैट इज पाई बाय काय मिळणार आहे 8 मिळणार. माइनस 1 बाय 2 जो आहे तो कॉन्स्टंट बाहेर घ्या सॉरी माइनस ॲट लो लिमिट सबस्टिट्यूट x इज 0 tan इनवर्स ऑफ 0 0 0 square 0 मतलब at lower limit it is what 0 minus you come in there second term and in second term there is what symbol of integral. So half is constant take it outside आता second term मध्ये minus 1 by 2 times it
इंटिग्रल फ्रॉम कुठून कुठे असणार सांगा, 0 to 1 असं. इकडे कसं दिलंय, एक्स स्क्वेअर दिलेलं आहे अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अगर आप ये इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन आप लोगों को कैसे मिलेगा, बाय यूजिंग देयर सुटेबल एडजस्टमेंट इन numerator. You have to find a same kind of factor which is in place of numerator. Yes, which is in place of numerator as compared with denominator. बरोबर आहे ना, those kind of factor is there in denominator, same should be there in numerator. बरोबर आहे ना, म्हणजे सेम टाइप ऑफ फॅक्टर कशामध्ये असला पाहिजे, न्यूमरेटर मध्ये असलं. मग आपण हे कसं अरेंज करू शकतो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर असं जर अरेंज केलं तर यहाँ पे -1 लेना ही पड़ेगा आप लोगों को. -1 + 1 they get cancel, there remain x square only and divide by क्या होणार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ऐसे आप लिख सकते हैं इंटू dx. ओके, सो पाई बाय 8 टाइम्स पाई बाय 8 माइनस 1/2 टाइम्स. सो उसके यहाँ ये जो आप लोगों ने फ्रैक्शन लिखा है, सो आइदर यू कैन डिवाइड देयर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर and this will write in the form of, or you have to write there this fraction in the form of dividend is equals to divisor cross quotient plus remainder. असं जरी लिहिलं तरी सुद्धा चालू शकतं. So instead of that, yes, we can get their solution directly by using their suitable adjustment in numerator. Yes, तो यहाँ पे क्या होता है, 1/2 टाइम्स इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1. अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हर टर्म ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड करे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे गेट कैंसल, दे रिमेन 1 -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर असं मिळणार इंटू डी एक्स. और उसका आप क्या कर सकते, इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते. सो 1 पाई बाय 8 टाइम्स पाई बाय 8 माइनस 1/2 टाइम्स इंटू कसं दिसणार सांगा, इंटिग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज एक्स, आणि माइनस इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर म्हणजेच काय मिळणार, tan इनवर्स ऑफ एक्स. Provide their limit to this term from 0 to 1. Okay, so pi by 8 minus 1/2 times into x च्या जागी अप्पर लिमिट लिहा. सो 1 माइनस अप्पर लिमिट काय असेल सांगा, x is 1 and tan inverse of 1, tan of which angle is 1, pi/4. तो आप लोगों को वैल्यू कौन सी मिलेगी, pi/4. माइनस एट लो लिमिट सबस्टिट्यूट x is 0 होईल and tan inverse of 0. So whole terms become 0 at lower limit, that is x is 0. आता यांचं काय करायचं, मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं. pi/8 माइनस 1/2 into 1 माइनस 1/2 माइनस आणि हा माइनस काय होईल, प्लस pi/8 is there. So when terms are similar, we add it. So pi/8 plus pi/8 means what, pi/4 no? That is 2 pi/8 and 2 pi/8 काय असेल, pi/4. So pi/4 minus 1/2. pi/4 माइनस क्या मिलेल, 1/2. सो pi/4 माइनस 1/2 ये क्या होता है, उनका करेक्ट सॉल्यूशन होता है. दिस व्हाट करेक्ट सॉल्यूशन फॉर देयर इंटीग्रल. Okay, if integral from 0 to k dx upon 2 plus 32 x square, that is equals to pi/32. So here in this integral, value of integral is given, that is pi/32. Need to find their value of k. Then k is equals to, आपल्याला काय करायची आहे, k ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. मग आता आपण k ची व्हॅल्यू कशी फाइंड करू शकतो, तर बघा, सो वी कॅन गेट देअर सोल्युशन ऑफ k ओनली बाय सॉल्विंग देअर इंटिग्रल इन LHS. So their value of integral is already there in RHS, that is pi/32, but
लिमिट्स आर कॉन्स्टंट, दॅट इज फ्रॉम 0 टू k ओनली टू फाइंड देअर व्हॅल्यू ऑफ k. आता k ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. कोणती व्हॅल्यू फाइंड करायची? k ची व्हॅल्यू फाइंड. अगर k का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो इसमें से क्या करना, 32 बाहर लेना. अगर आप 32 बाहर लेंगे, सो व्हेन यू टेक हियर 32 एज कॉमन, वी कैन एक्सप्रेस देयर पॉलिनॉमियल इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वेअर. बरोबर आहे ना? परफेक्ट स्क्वेअर मध्ये 32 बाहेर घ्या, 1/32 इथून 32 बाहेर घ्या, इनटू इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू k dx अपॉन, अगर आप 32 बाहर ले रहे हैं तो 2/32, बरोबर आहे ना? मतलब 1/16 प्लस x square. And this is simple, no doubt. Yes, that is what? X square plus a square. And what is that result of x square plus a square? We know here the result. Integration of dx upon, आपण हा रिझल्ट कसा घेऊ शकतो? x square plus a square. मग याची व्हॅल्यू काय असेल? 1/a इंटू काय असणार? tan इनवर्स ऑफ x अपॉन s. तो उनकी वैल्यू ये होती, tan इनवर्स ऑफ 1/1 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई. तो उसी फॉर्म में ये आप लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे देखो? सो 1/32 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू k dx अपॉन, बघा, x स्क्वेअर प्लस 1/4 होल स्क्वेअर. बरोबर आहे ना? सो 1/32 कीप एज इट इज इंटू 1/e मतलब 1/e, e की वैल्यू 1/4 होती, इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1/e मतलब 4x. and for this term provide the limits from 0 to k. हे लिमिट ठेवायचं आपल्याला. ये 4 और 4 8 जा 32 मतलब 1/8 बाकी है. क्या मिला आप लोगों को? 1/8 टाइम्स. पहले तो आप लोगों को अपर लिमिट्स प्रोवाइड करना है. अपर लिमिट क्या होता है? x इज इक्वल टू k, तो tan इनवर्स ऑफ 4k होता है. क्या होना सांगा? tan इनवर्स ऑफ 4k. माइनस एट लो लिमिट, सबस्टिट्यूट x इज 0, tan इनवर्स ऑफ 0 0. राइट ना? तो ये क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ, यू कम इन देयर नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑफ 4k अपॉन 8, तो उसकी वैल्यू दिए, दैट इज पाई बाय किती आली रे? 32. तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32. तो कौन से आप लोगों को वैल्यू चाहिए? k की वैल्यू चाहिए. देखो, तो tan इनवर्स विच इज इन LHS यू हैव टू शिफ्ट देयर टू RHS. हा जो tan इनवर्स आहे लेफ्टला, तो RHS ला शिफ्ट करा. मीन्स व्हॉट? 4k इज इक्वल टू काय मिळणार सांगा? tan ऑफ π/4 असं भेटेल. tan π/4 ची व्हॅल्यू काय असेल? 1. सो 4k इज इक्वल टू 1. अगर 4k इज 1 मिल रहा है तो k का वैल्यू क्या होगा? k इज इक्वल टू 1/4. Which value is to be determined from their given integral? That is k ना? k is equal to 1/4. ये वैल्यू आप लोगों को. So we will get their value of k, that is 1/4. Actually, here the solution of integral is given, but need to find their value of constant k, where constant k is in place of limit. ये क्या होता है? लिमिट के प्लेस में होता है. तो k की वैल्यू क्या मिल रही है? 1/4. इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi x into sin x into cos to the power 4x into dx. Okay. So you seems to be their problem is lengthy.
Okay, not it's lengthy, it's very simple. So such a kind of, अगर यहाँ पे देखो 3 से ज्यादा फंक्शन है, x sin x cos to the power 4x into dx, अगर यहाँ पे 3 फंक्शंस होते हैं तो उनका भी इंटीग्रेशन लेना क्या होता है, मुश्किल होता है. So we cannot find their integration of every terms individually because such a kind of result is not there. So which is that result? Integration of product is not equals to product of their integral, or integration of division is not equals to division of their integrals. If possible you convert that to sum. आता हे सम मध्ये आपण आणू शकतो, तो उसके लिए एक रिजल्ट है देखो. सो ऑलरेडी इन लास्ट एग्जांपल ऑलरेडी आया वाज गिवन. सो एफ ऑफ एक्स dx, तो ये आप कैसे लिखोगे, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of upper limit minus variable. The value of integral will be same. So that is what 0 to a f of upper limit minus variable into dx. So that change, that same change, you have to take where in this place. So let I is equal, so पहले तो आप लोगों को ये इंटीग्रल I से डिफाइन करना है. इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई, बराबर ना, x into sin x cos to the power 4 into x is there. That is equals to integral from 0 to pi. If you are applying this result, so there upper limit is what, pi, that is pi minus x into sin of pi minus x into cos of pi minus x होल रेज टू काय असणार 4 इंटू dx असेल. तो ये आप कैसे लिखोगे, देखो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई, पाई माइनस एक्स कीप एज इट इज, साइन ऑफ 180 minus theta. 180 minus theta means what? Their angle pi minus x lies in which quadrant? In second. And only sin is positive, so no change will be there. You will get their same, that is sin x. And cos of pi minus x, it is what? 180 minus theta lies in second quadrant, and in second quadrant cos is negative, only sin is positive. म्हणजे काय असणार, याची व्हॅल्यू मायनस cos x रेज टू 4 इंटू dx मिळेल. बरं आहे ना. तो ये आप कैसे लिखोगे, माइनस cos x रेज टू 4 मतलब माइनस 1 रेज टू 4, इट इज 1. ओके, इट इज 1. सो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi minus x into sin x into cos to the power 4 into x. Will you split up this integral into two more integrals s? And when you split up there into two more integrals, their second integrals will be same as that of their given integral. बघा, हेच आपण इंटिग्रल असं एक्सप्रेस करू शकतो. सो पाई इंटू मतलब पाई इज कॉन्स्टंट, बरोबर ना, पाई इज कॉन्स्टंट, टेक इट आउटसाइड, इंटू इंटिग्रल फ्रॉम 0 to पाई कसं लिहिणार आहे आपण, साइन एक्स इंटू cos to the power 4x into dx. दूसरा क्या होता है, माइनस है, देखो माइनस. विल यू टेक देयर x एज कॉमन या x एज आउटसाइड टू देयर इंटीग्रल? नो. Order is dx means what? Whatever the term which is having x, it is also a integrand, that is a function. Not to take as a outside of their integral. Keep as it is. So integral from कसं लिहिणार, 0 to pi. उसके बाद क्या होता है, x इंटू पूरा फंक्शन. सो x इंटू काय असेल, साइन x होता है. उसके बाद क्या होगा, cos to the power 4x इंटू dx. ओके, तो ये देखो i का ये वैल्यू है, i इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल होता है देखो पाई टाइम्स इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 4, 0 to pi sin x into cos to the power 4x dx. So their last integral, that is second integral in this subsection, is nothing but I. बघा, तोच तुम्हाला परत I मिळतो. It is nothing but I, that is minus I. And you shift that minus I to LHS. So there will be plus I. So I plus I, it is 2I. म्हणजेच काय मिळणार, 2I मिळणार. So 2I is equal to काय मिळेल,
2I is equals to pi times into integral from 0 to pi into sin x cos to the power 4x dx. Cos to the power 4x dx. And if you are simplifying their given integral having long function into short function, how to get their solution? Their solution will be obtained by using substitution. So which substitution here in this case we can apply, or in this integral we can apply? Put cos of x is equals to t. What is the derivative of cos? It is minus sin x. And derivative of x with respect to x, it is dx. That is equals to dt. Okay. So sin x dx is minus dt. Is minus dt. Okay. So along with that, their limits will change. Limits का होता change हुई. And how to change that limits? Yes. यहाँ पे लिमिट कैसे चेंज होता है देखो. x runs from काय असणार सांगा 0 to pi असेल. तो t के लिए लिमिट क्या मिलेगा देखो. x is 0 पुट करे तो cos of 0 1 होगा. आणि x is pi सबस्टिट्यूट करे तो cos pi की वैल्यू क्या होते -1. And there will be limits from कुठून कुठे असणार 1 to -1. 1 to -1 होगा. बरोबर आहे ना. So that change you have to take after substitution where in this integral. बरोबर आहे ना. म्हणजेच काय होईल सांगा. 2i that is equals to pi. ये इंटीग्रल का लिमिट्स कैसे होगा? That is from 1 to -1. sin x dx म्हणजेच काय होईल -dt. cos x का वैल्यू t मतलब t raised to 4 sin x into dx क्या होगा? -dt होता. Will you find their integration? Minus is constant, take it outside. That is what minus pi. यहाँ पे भी फिर से क्या कर सकते हैं आप? सिंप्लीफाई कर सकते हैं. How to change that limits from 1 -1 to +1 by multiplying throughout this by -1. तो माइनस क्या होता है? प्लस होगा. ओके. सो अदरवाइज यू कॅन फाइंड देअर इंटिग्रेशन डायरेक्टली. बघा t raised to 5 अपॉन काय असेल 5. प्रोव्हाइड लिमिट टू दिस टर्म फ्रॉम 1 to -1. बरोबर आहे ना. म्हणजेच काय मिळेल? -pi upon 5. Substitute first upper limit, that is t is -1. -1 raised to 5, it is -1. Minus t is 1. 1 raised to 5, it is 1. And what is sum of them? याची सम काय मिळणार? -pi -2, that is plus 2pi. 2pi upon 5. That is equals to 2i मिळेल. तो 2 and this 2. मिलेगा आप लोगों को पाई अपॉन 5. तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस होना जरूर है. सो देर इज नीड टू डू देयर प्रैक्टिस फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिजल्ट्स, वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल्स along with their different results in integration. And once you know their results in integration, you can get their solution. त्याचं सोल्युशन तुम्हाला काय होऊ शकतं? मिळू शकतं. ओके. तो उनका आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. See here, the next example, they're on same. Integral from -1 to +1. Sorry. Integral from -1 to +1 x plus x cube. Divided by 3 minus x square into dx. So always you should keep in mind, if possible, need to check the type of function wherein symmetry. In symmetrical integral. आता symmetrical integral कोणते आहेत? तर लिमिट बघा. -2 प्लस आहे ना.
यहाँ पे लिमिट क्या होता है, -2 प्लस, ऐसे लिमिट मिल रहे हैं, -2 प्लस। अगर सिमेट्री होती है उसी वक्त नीड टू चेक देअर टाइप ऑफ फंक्शन. बघा, टाइप ऑफ फंक्शन आपल्याला चेक करावं लागेल. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हे आपण कसं घेणार, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 मायनस एक्स स्क्वेअर. बरोबर आहे ना. रिप्लेसिंग एक्स बाय मायनस एक्स. एफ ऑफ मायनस एक्स काय होणार सांगा, मायनस एक्स आणि मायनस एक्स होल क्यूब मीन्स वॉट, मायनस एक्स क्यूब असं मिळणार बघा. अपॉन 3 मायनस एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना, तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा रे, एक्स स्क्वायर होता है, सो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज देयर. सो देयर इन न्यूमरेटर विच इज दॅट कॉमन, मायनस, मायनस कॉमन आहे, म्हणजेच काय होईल, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 मायनस एक्स स्क्वायर. So what is that? Yes, it is nothing but minus function of x. So type of function is odd ना, function of x is odd होता है. And when there is odd function, तो value of symmetry क्या मिलेगी, 0. So which one is the correct option for this integral? 0. So not necessary to take their extra efforts where in integral there is symmetrical limits. There is symmetrical limits, -2 प्लस. नेहमी लक्षात ठेवा, अगर वहां पे सिमेट्रिकल लिमिट्स होता है तो सिमेट्रिकल लिमिट्स होता है उसी वक्त आप लोगों को टाइप ऑफ फंक्शन चेक करना है, कोणत्या टाइपचं फंक्शन आहे, विच काइंड ऑफ फंक्शन इज देअर, दॅट यू हॅव टू चेक. ओके. So here in next example there will be power as well as inverse function. Integral from 0 to 1 upon root 2 into sin inverse of x upon 1 minus x square raised to 3 by 2 into dx. into dx. ओके. अगर ये इंटीग्रल आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसी वक्त आप सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये सब्स्टिट्यूशन लेना है. एंड व्हेन यू आर यूजिंग देयर सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, समझा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये सब्स्टिट्यूशन लिया, दैट इज इक्वल टू टी. व्हाट इज देयर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स, इट इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आणि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, dx, दैट इज इक्वल टू dt मध्ये काय मिळणार, dt. सो along with that you take their, yes, change in limits for new integral. So in this integral x will runs from x is equal to 0 to 1 by root 2. साइन इनवर्स ऑफ 0 काय होणार, 0, म्हणजे t is 0. and sin inverse of 1 by root 2 means what, pi by 4 ना. sin of which angle is 1 by root 2, pi by 4. म्हणजे लिमिट्स काय होणार, 0 to pi by 4, 0 to pi by 4 ये लिमिट असेल. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3 by 2, ये आप कैसे लिखोगे, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3 by 2 कैसे लिखोगे आप, दैट इज व्हाट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर into 1 minus x square raised to half, because half plus 1 is 3 by 2. Half plus 1 is 3 by 2. Okay. So here to use their new limits in this integral, that is from 0 to pi by 4. साइन इनवर्स ऑफ x के लिए आपके सब्स्टिट्यूशन कौन सा लिया, t, राइट ना. सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने कौन सा लिया है, t. So there is term of 1 minus x square as well as 1 minus x square is to half, which is in place of denominator. तो dx अपॉन 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म यहाँ पे मिलती है, उसके लिए आप dt सब्स्टिट्यूट करोगे. सो dt अपॉन एक टर्म बाकी रहते हैं, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा रे, व्हाट इज दैट, x साइन इनवर्स ऑफ t, एंड साइन इनवर्स ऑफ t मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर t,
एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मतलब क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर टी मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर टी मिलता है। सो 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, राइट। सो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 यस टी इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर काय मिळणार, sec square t into dt. And this kind of integral we also find by using integration by parts. Sometimes there is need to apply two more results from their integration to get their solution of particular type of integral, right? So only by single result there is not possible to find their solution of integral. Sometimes we have to apply two more results from their integral to get their फाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दो रिजल्ट, एक सब्स्टिट्यूशन है और दूसरा ये रिजल्ट अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर का असणार tan t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टी इट इज 1 आणि परत इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर का असणार tan ऑफ टी इंटू dt. ओके, and for this integral provide their or whole term provide their limits from 0 to pi by 4 to both these terms. Okay, substitute first upper limit t is pi by 4 and tan pi by 4 1 मतलब pi by 4 मिलेगा, माइनस t 0 0 tan 0 0 होईल, माइनस इंटिग्रेशन ऑफ tan इट इज log of sec x दैट इज log of sec t, काय मिळणार log of sec t, और t के लिए लिमिट आप लोगों को प्रोवाइड करना है फॉर दिस फंक्शन। सो 0 टू पाई बाय 4। ओके, सो पाई बाय 4 माइनस क्या होगा रे, log of sec pi by 4। sec pi by 4 मीन्स व्हाट, 1 by cos pi by 4। cos pi by 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 by √2, मतलब sec pi by 4 की वैल्यू √2 होती है, log of √2 अशी वैल्यू मिळेल, log of √2 माइनस सबस्टिट्यूट t 0 आणि sec 0 काय असेल 1 दैट इज log of 1, log of 1। सो log of 1 काय असणार 0 असणार। सो pi by 4 माइनस ओनली टू गेट द log √2 एंड log √2 मीन्स और 2 रेज टू हाफ, तो आप कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू log 2 ना, ये log ऑफ 1 क्या होता है 0 होता है, यस। सो विच इज द करेक्ट सॉल्यूशन, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 इंटू log ऑफ 2, बराबर ना, ये आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन मिलेगा या करेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा उसी इंटीग्रल के लिए। ओके, सो by substitution only there is not possible to find the solution directly, so instead of that we are applying there one more result, that is by integration by parts। Okay, so time is over, I conclude this yes session at this moment। Okay, thank you, stop here।